Ndabahaye ikaze kandi nongeye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu abane namwe. Karibu kandi muri kino kiganiro cacu inkoni y'icuma, aho turaba ivy'ubu butumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bwiza bw'ubwami, ivy'inkoni y'icuma umwami wacu yategerezwa gukoresha mu kwigarurira amahanga, mu gukwiza isi icubahiro ciwe, mu kugeza izina ryiwe ku mpera z'isi, mu gutuma abami bo mw'isi, abahambaye n'aboroheje bamukorera bahinda agashitsi. Twari tubonye ko umugore canke ishengero, wa mugore yaraheje kuvyara umwana w'umuhungu yategezwa kuzotegekesha amahanga inkoni y'icuma, yahungiye mu bugaragwa, ahunga ca gisato kimaze gukorogwa, kiva mw'ijuru, kimaze gutakaza ikibanza caco mw'ijuru. Yahungiye mu bugaragwa ngo aho agaburirirwa, andi majambo ni mu buhungiro, naho ari temporellement, agaburirirwa imisi 1260. Ivyo twarabibonye, ni langage code yo mwijuru, n'imyaka 1260 ya utanguriye umunsi Kristo asubirira mwijuru, no kuvuga inyuma ya Kristo. Wongeye ko imisi Kristo yabaye mw'isi ucugwa mu 1293 gutyo. So iyo misi 1260 canke iyo myaka 1260 tubona mu vyahishuriwe Yohana igice ca 12 umurongo wa 6. Twongera kuyibona kandi mu bundi buryo ku murongo wa 14 w'ico gice nyene, aho iyo misi canke iyo misi uyongeye ko imisi yo gusohoka mu bugaragwa, procedure yo gusohoka mu bugaragwa umugore yari yahungiyemwo. Tubona iyo misi canke iyo myaka bayita igihe, ibihe n'igice c'igihe. Igihe, ibihe n'igice c'igihe. Igihe twarabonye ni imyaka 400, no kuvuga imyaka y'imbere yuko ishengero ry'abakristo canke christianisme riba itegeko ku muntu wese yaba mu bwami bw'abaroma iyo ava akagera. Itegeko. Umwami yarakijijwe mu ntango z'ikinjana ca 4, hanyuma birevoliwa mu 380 niho ryabaye itegeko, kuvuga ayandi madini mu bwami bw'abaroma ntiyaracemewe, yarabaye illegal. Ntivyari bicemewe ko hagira uwundi muntu, uko umuntu agira ukundi kwizera gutandukanye nuko abakristo. So rero itegeko iyo ritowe canke iyo rishinzwe bifata umwanya wo kubishira mu ngiro. Tufate imyaka 400. Hanyuma ubwo butegetsi bw'ishengero canke iyo dominance y'ishengero katolika ry'i Roma yamaze imyaka 1000. Ni kuvuga kuva muri ico kinjana ca 4 gushika mu kinjana ca 14. Ibinjana 10 neza vyiramvuye. Bon, ivyo ibihe n'igice c'igihe wongera kubisoma kandi muri Danieli igice c'indwi, mu vyisomere uhereye ku murongo wa 25 gushika ku 27, no mu gice ca 12 ku murongo w'indwi, aho bavuga ngo abera bisumba vyose. Mu gice c'indwi abera bisumba vyose bazorekerwa mu maboko yiwe. Mu gice ca 12 bikongera uko nyene. So igihe, ibihe n'igice c'igihe, imyaka 400 imbere yuko ishengero riba itegeko, imyaka 1000 ishengero rivuga rikijana, noneho n'imyaka 200
ishengero litagishaka sinzi wa mugore ariko arasohoka mu bugaragwa, mu yandi majambo ariko arava muri dominance cyangwa se ya mu kuboko, ariko arivuvunura mu kuboko kwa bwa bwami bw'icuma aribwo Roma. Umugore ariko sizi niba novuga ngo arahukana na Roma canke ariko arava muri ubwo buhungiro, muri ubwo bugaragwa. Ubwo bugaragwa yari Roma, umugore yari yahungiyemo yari Roma, niho umugore yari yabonye ubuhungiro canke niho, kuko ya niho Roma niyo yategeka muri ico gihe. So imyaka 1260 inyuma ya Kristo, ugaciyongera ko imyaka 33 Kristo yoba yaramaze canke nine, ufite ya ugashurwa mu kinjana ca kane. Wongeye ko iyo myaka ku myaka 1260 mbona imyaka 1293 aho nyene dufate muri iyo myaka mu mwaka w'1294 habaye ikintu kidasanzwe. Nukuvuga hagiyeho umwami mu 1394 hagiyeho umupapa Bonifasi agira 8. Umupapa novuga ubutegetsi bwa Roma bwagarukiyeko. Uwo mupapa yatwaye imyaka 9 gusa, canke yabayeho imyaka 9 guhera ico gihe. Inyuma y'imyaka 9 yarapfuye. Uwo mupapa yagiranye ingorane n'umwami w'Ubufaransa Filipo wa kane, barakorogana bapfa ya ubutegetsi. Ufite Papa Bonifasi we ya niko yaramenyereye, yaravuga rikijana, ariko Filipo abona no kumwinjirira no kumuvogera, abona ariko ufite nta butegetsi afise. Tuzobivuga neza icyo bisobanura mumwe muri icyo bivuga mu ijambo ry'Imana, kuko byose biranditswe. Ari ufite ya bashwanye icyakurikiye ubwa mbere kuva iyo myaka 1000 itangura, canke kuva Constantino akizwa, bwabaye ubwa mbere. Sinzi nimba novuga umuserukira Imana, reka dufate guhera mu kijana ca kane, userukira Imana atsinzwe mu buryo canke akujejwe isoni n'umwami, dufate umurayike, atavuga muri make asa n'utagira aho yegamiye mu vy'idini, ari agwanya idini. Muri make umwami akagwanya idini akaritsinda, kuko yagwanije papa aramutsinda, yaramufunze, amurekuye amaze amezi 2 gusa 3 canke sinzi, naho nyene yasa n'ufungiwe i Roma arapfa. Uwo mupapa ufite guhera ico gihe umwami w'Ubufaransa ntivyagarukiye aho, ahubwo yakoze uko ashoboye gose icicaro ca papa kivi Roma cimukira mu Bufaransa. Iyo byari ibintu bitari ufite vy'akataraboneka, bitari bwabe, cimukira mu Bufaransa. Icicaro ca papa cyamaze imyaka ikabakaba 80 mu Bufaransa. Ora cyari mu Bufaransa, umupapa ariho bizwi, ariko inyuma ufite mu 1377 ukuvuga ya uhereye ca gihe ishengero ryaba itegeko, hari haheze imyaka 1000 neza. Ishengero ryaba itegeko mu 1380 gutyo. Noneho mu 1377 ya urumva ibintu iyo bidurumba gufite bigira ni procedure, hari haheze imyaka 1000 neza. Ubutegetsi sinzi umupapa niba yarapfuye canke yaravuyeho, ubutegetsi sinzi icisharo ca papa kigarutsi Roma, umupapa batoye arabadeseva,
abadesevye abari bamutoye nyene bace batora uwundi aja kwima mu Bufaransa asubiraho icyicaro cya papa cyari kimaze imyaka 80 mu Bufaransa yisubira mu Bufaransa. Haba papa babiri batowe n'inama imwe. Ofete ya ntibwari ubwa mbere bibaye ko habaho abantu bita abapapa cyangwa se ya habaho uwundi muntu yita umupapa impande ya papa. Icari gishasha nuko abo uko ari babiri bari batowe n'inama imwe. Ukuvuga inama imwe yatoye umwe hanyuma muri makagakora ivyo badashaka, ivyo bari bamwiteze ko ntibiba ari vyo akora, noneho bakamusaba kwegura akanka yanse bagaje batora uwundi kubera ko atankuba zibiri zisangira igicu. Umwe agasha yigira kibera mu Bufaransa akaba ariho gumana icicaro, uwundi akabiroma. Ubwari ubwa mbere bibaye ku buryo byashize byashize mu kantu abakristo b'icyo gihe, kuko bafata umupapa nk'ikintu kidakogwako uwera. Noneho papa n'uyu munsi conception y'umupapa mu banyagatolika murabizi. Rero ivyo byari ibintu ufite sinzi, ariko ivyo byaje kugurura amaso abantu. Ofete nkuko abayuda batamenye igihe bagenderewe igihe Kristo yavuka, niko na Roma itamenye ko igihe cyayo gishitse cyo kwegura, itamenye ko role yabo, akazi kabo mu mugambi Imana yari ifise ku isi kariko karahera, hari hageze ko ibindi bishasha bitangura. Ntibabimenye guhera kuri Boniface, kuko humiliation Boniface ya gutegwa i Roma, kwinjira hera, ni nko gufata wamugani ngo Babuloni, ni kumwe Babuloni yatera Yerusalemu ikanyaga n'ivyo mu ibaze kwinjira hera, kwinjira i Roma muri iyo epoke. Bakagenda bagafata papa bakamukubita bakamumerera nabi swat. Bon, rero Roma icyo kimenyetso cy'igihe ntiyakimenye kuko yabandanije igwana. Turabandanya tubivuga. So raba guhera icyo gihe rero mu 1370 na imyaka igihumbi neza iheze ishengero ribaye itegeko. Akavuyo i Roma, abapapa babiri, ngo hari abagera kuri 3 canke 4, kuvuga abo babiri bari batowe n'inama imwe. Yatoye wa mbere abananiye bitorera uwundi, noneho caba n'utundi tugwi twishiriraho nabo wabo. Nukuvuga hari abantu bagera kuri 4 mu gihe kimwe bose biyita abapapa. So ivyo vyadestabilije abantu. Kimwe amapuissance cyangwa se ubwami bwari buhari muri icyo gihe bukomeye bwigaburamwe kabiri, bamwe bayoboka Roma, abandi bayoboka Avignon mu Bufaransa. Bamwe bakemera mu Bufaransa umupapa ari mu Bufaransa, abandi bakemera umupapa ari Roma. Kuvuga isi ibicitsemo kabiri. Isi icyo gihe. So bibandanya arakavuyo gutyo, bituma abantu bubahuka Eklezia Gatolika. Barubahuka ku mugaragaro. Abantu nkaba John Hus canke John Huss sinzi uko nomwita Yohani, akubahuka akigisha mwibarabara, akigisha impande y'urusengero canke akigisha mu rusengero. Muri make akagira abayoboke, anenga imikorere ya papa, anenga ishengero giroma, avuga ivyo badakora neza, ivyo bishiriyeho bitari muri Bibiliya, ibidahuye nuko ishengero rya mbere ryakora. Arubahuka umupapa uwo Yohani John Hus
Roma yaramukondanye kuko yari ifise ububasha. Roma iramukondana baramuturira, bamuturira abona yishwe n'ishengero. Ishengero katolika ryaramukondanye nyanga umuntu ariko arazana inyigisho ziyovya heretique, baramuturira neza gushika ashizemo umwuka arasha aratokombera. Bon, abantu nk'aba John Wycliffe n'umwongereza muri ako kavuyo, muri iyo desordre barubahuka, baravuga akari ku mutima yabo, afata initiative yo gutraduiza Bibiliya. Haba n'igitangaza icyo gihe imprimante ya mbere sinzi nimba novuga irakogwa kuvuga ya igitabo arakiproduiza igitabo neza cyane. Bibiliya itraduje mu Congereza bwa mbere yari ikoze mu rurimi rukomeye bitokorohera Abongereza icyo gihe gutahura, hamara yisubiramo neza. Uwo John Wycliffe yapfuye mu 1880 na gutyo hejuru. Mu 1828 baramuzuye, haheze imyaka ijya kuba 50 apfuye. Roma iramuzura, izura amagufa yiwe irayaturira. Ofete iryo ryari nk'iterabwoba ryo kongera gukonsolida, kuko barabona ko biriko birayumba. Ufite nabo barabona ko ubwato bicayemwo ntibakiri babandi, ntikiri Holy Roman Empire, ntikiri empire itegekwa na papa, aho umwami wari we wese ajugumira, ahinda gashitsi, amukorera ahinda gashitsi. Oya, suko byari bimeze. Rero bazura amagufa barayaturira, ufite muri ordre yo guterroriza, yo consolida cyabugufi ni twebwe. So urumva guhera rero kuri Filipo, guhera kuri icyo gikorwa Filipo yakoze mu guhangana na Papa Boniface, akamwandagaza, akamufunga, icyicaro cya Papa kikimukira mu Faransa. Ofete ibyo byatumye ubupapa bucika intege, image bwari bufise mu bantu numva n'ivyakurikiye, hakaba abapapa 4-5 et tout console, bihindura sinzi, bigabanya ubwoba mu bantu, barubahuka, baravuga, batangura kuvuga. Ofite birabandanya mu 1500, mu 1517 witwa Luteri, Martino Luteri, muramuzi, nawe asohora liste y'ibintu atemera ishengero rikora. Ofite sinzi kubivuga kuko uyu munsi ndikunda ofite iyi ni histoire. Asohora liste y'ibintu ishengero rikora atemera, bitahuye n'amahame ya Bibiliya, bitahuye no gushaka kwa Kristo, bidahuye nuko Paulo yigishije et tout console. Ofite bintu birakomera, biratuka, umuriro uraka ku buryo mu myaka 30 gusa cyangwa 20 yarafise abayoboke, yarafise abantu ibikomangoma, abaganwa i Buraya n'abami bamwemera. Ofite isi cikamwe ibice bibiri, aba igice kiri kwa Luteri n'abandi ba reformiste ni benshi cyane, ba John Calvin n'abandi. Igice kiri kwa Luteri n'igice kiri kwa Papa i Roma. Ofite abemera Papa n'abemera Luteri. Imvururu zirabe imvururu mu 1555 aho bita Augsburg dakeka Augsburg hari mu 9 tariki 25. Uyu munsi ni Bavaria mu Budagi. Bahasinyira amasezerano y'ivyo bikomangoma canke abo baganwa bikomangoma
alliance y'aba Luteri etukonso bakorana amasezerano n'umwami Charles wa gatanu Karoli yo kubahiriza ugushaka k'umutegetsi. Byavuga ofete nta kwinjiriranira muri affaire igihugu, nta kwinjira muri affaire z'ikindi gihugu. Raba ivyiwawe iyiwawe nanje ndamenya ivya hano. Kandi idini ry'umutegetsi kuvuga idini ry'umwami niryo rizoba idini ry'ico gihugu. The ruler will impose the faith on the ruled. Ukwizera k'umwami niko kwizera kw'abategeka. Hanyuma ivyo vyanyu navyo kandi umwami ni wafise uburenganzira, afise ahawe uburenganzira bwo kwihitiramwo idini ashaka, kandi idini azohitamo niryo rizoba iry'igihugu. So ayo masezerano barayasinya. Urumva inyuma ikinjana cyacu mufete guhera imyaka igihumbi iheze, no kuvuga ibihe biheze, ibihe byari biheze aha turi mu gihe igihe dufate uharuye n'intango y'ikinjana cya 14 cyangwa se mu kinjana cya 14 mu mpera, kuko niho ibihe byari biheze. So mu kinjana cya 15 dufite hari haheze imyaka ija kuba 150 gutyo. Ayo masezerano ya Augsburg asinywa hari haheze imyaka ija kuba 150, ibihe biheze, imyaka igihumbi iheze. Bo ivyo ayo masezerano yakurikiwe n'ingwano z'urudaca, n'ingwano y'imyaka 80 hagati y'Abahorande n'umwami wa Espagne, ingwano y'imyaka 30 yo kuva mu 1618 gushika mu 1648 hagati y'abami batizera kumwe. Iyo ngwano ni ngwano zatikije abantu nko mu Budagi, harapfuye abakabakaba 40% y'abanyagihugu. Ni benshi cyane, ni benshi cyane, ni benshi cyane. 40% y'abanyagihugu ni benshi. ni benshi bateye ubwoba ahubwo. So rero mu 1648 niho basinya amasezerano ya Westphalia. Westphalia aho ni Bavaria uyu munsi babivuze, niho basinya amasezerano, ariko habaye ibintu byinshi cyane. Ofete ayo masezerano yari yo kwemeza amasezerano yasinywe mu 1655 hagati y'abayoboke ba Luteri n'abandi bemera Katolika ariko bashaka amahoro. Kandi ayo masezerano amaze gusinywa mu 1659 umwamikazi Elizabeth wa mbere yaciye ahabwa titre ya Supreme Governor. Ngo yarafise ububasha ku butegetsi bwo mu gihugu, urumva kuri politike no kukwizera. Papa nta bubasha yarafise bwo kunoma umukardinal cyangwa umu bishop, oya, ivyo byari mu bubasha bw'umwamikazi Elizabeth. Mwene majambo papa ntacyo yaragifise, kandi abloka n'amataxi shengero rirungika i Roma. Ufite imyaka ine gusa ayo masezerano nasinye, vurugu ziraba mu 1648 baca basinya amasezerano y'amahoro ya Westphalia Bavaria mu Budagi uyu munsi. Ayo masezerano bemeje cyangwa se biyemeje gukomeza amasezerano yo mu 1655, kandi nyine hemezwa ko umwami afite uburenganzira bwo kwihitiramo idini riba irya leta. Muri make idini agiyemo niryo rizoba idini rya leta. Gusa bavuga ko abandi bafite ukwizera kwabo bemerewe kubandanya bakurikiza ukwizera kwabo, ariko idini officielle rya leta rizoba iry'umwami. Kandi nta kwinjira, nta kwivanga muri affaire z'ikindi gihugu.
Papa Innocent arashavura aravuma arabavuma yarabavumye aravuma gufite ariko ayo masezerano yarabandanije ayo n'amasezerano ku mugaragaro yatse ububasha Roma mu yandi majambo yakuye abizera cyangwa se abera mu kuboko kwa Roma mu yandi majambo yakuye ishengero mu kuboko kwa Roma mu kuboko kwa Roma cyangwa se muri ubwo bugaragwa kuko ya Roma nta bubasha yari igifise nk'ubwo yari ifise kera umuntu afite habayeho kwidegembya okay baravuze ko idini rya leta ari ryo idini ry'umwami ari ryo ry'igihugu ariko n'abandi baremerewe gukora ukwizera kwabo mu yandi majambo harabayeho liberté yo kwizera so ntivyari bikiri mu kuboko kwa Roma mu kuboko kwa bwa bwami bw'icuma so niyo sinzi incamake umuntu aciye muri kahise awurigije kahise ku buzima bw'ishengero ishengero aho ryari riri twabonye ko twaramaze kubona ko iriya myaka igihumbi ivugwa cyangwa se no kuba bwari ubutegetsi n'igihe Constantino yakizwa niyo impact yabaye changement ikomeye mu buzima bw'imyizerere ku isi kuko christianisme yaciye ije imbere abakristo bahabwa ijambo abubakira katedrale haba organisation itari hari ikomeye ifise ububasha itari ifise baba mu mashamba binyegeje basengera mu myobo nk'amafuku batinyagahamo baba organisation ihambaye nuko ufite nuko tubiza ariko kandi dusomye muri Bibiliya tukabona ngo iyo myaka yose ishengero ryari mu bugaragwa aho rigaburirirwa hari ikintu kimwe rero nabuze nti ya mu ntango umwami Boniface agirana ingorane na Filipo nabuze nti Katolika ntiyamenye cyangwa se Roma kuko yagumye ari Roma ntiyamenye ko igihe kiriko kiragera cyo gukinjura nk'uko abayuda batamenye ko igihe kigeze cyo gukinjura banuze ba Kayafa bagumye ntibamenye ko hageze ntibamenye ko bagenderewe ntibamenye ko umwami w'amahoro yabashitsemwo ntibamenye ko Mesiya bigishije bavuze yaje ngo bamuye inzira arengane bituma bashikirwa n'ivyabaye vyose rero Roma nayo ntiyabimenye yagumye igwana gushika aho biyangaranye rero ishengero ryari mu bugaragu kandi Roma yarakoze icyo yategezwa gukora hari kubwo icyubahiro cya Kristo izina rya Kristo bari kwije hose abo bami bose bariko baragwana bose hari mu izina rya Kristo bizera Kristo kandi abayoboke bose navuze ngo gushika icyo gihe hari idini ryari rihari umuntu wari wese uvutse dore ko bana batiza n'impinja uvutse yabara umukristo uvuze yavuka ari umukristo urumva izo mekanisme zose Katolika yakoze ufite nugufatirana hakirika uruyo yaruvutse n'urukristo goje kubatiza uvuse n'umukristo mu yandi majambo n'umwami aravuka gashaje kubatizwa akurayoboka Roma cyangwa se christianisme ufite kwizera kumwe kiliziya imwe ibatisimu imwe vyose isi yari imwe so icyo ni ikintu ca mbere ishengero ryakoze nukuvuga Roma yakoze umuntu atokwirengagiza kuko n'uyu munsi turavuga Kristo kubera Roma icya kabiri Bibiliya yafashije ba Luteri kuvavanura na Roma yegeranijwe na Roma isezerano rishasha ni Eklezia Katolika yabikoze isezerano rishasha ufite kubyorganiza bakabishira hamwe na indi Bibiliya irakogwa niyo no ufite
n'amatraduction n'amaversion ariko ni Roma ni Roma byose yabikoze. Iki ni kintu ni Roma rero ishengero ryari ko rirategurwa ryari gibereye aho ryiporeje cyangwa no umugore yarafise aho yahungiye muri ubwo bugaragwa aho yahungira icyo igisato ibyo byose tuzobigaruka ko guhunga icyo gisato yaho igisato cyari kiri muri uwo mwanya etu konso ibyo ni mu kigo cyo hanyuma ariko ibyo ni ibintu by'ingenzi ibintu bihambaye Roma yagejeje ku isi cyane kuri christianisme yageze aho yageze kubera Roma. Bibiliya dozo mu munsi tunenga Roma ni Roma yayegeranije bon ndabisubiramo igitabo cy'isezerano rishasha nticyabaho. Intumwa Paul ntiyasoma mu byakozwe n'intumwa. Intumwa Paul ntiyasoma mu byakozwe n'intumwa, ntiyasoma mu byahishuriwe Yohana intumwa bwiwe ntiyigeze asoma mu byahishuriwe Yohana. Petero ntiyigeze asoma muri Petero wa mbere wa kabiri, ntiyigeze asoma muri Matayo, yasoma muri Maraki, yasoma muri Yoweri, yasoma muri Yesaya, yasoma muri Zaburi, yasoma mu migani ariko arigisha. Yasoma mu isezerano rya kera. Rero ishengero katolika niryo ryafashe records ayo documentation ryakoze documentation yegeranya ivyo abigisha bariko abigishije icyo gihe bavuze makete bandikiranye témoignage baravyegeranya bakora isezerano rishasha. Uyu munsi usoma ukanenga papa, uyu munsi usoma ukanenga Pentecote, uyu munsi usoma ukanenga abahamya ba Yehova batemwe no Jehova byabona vya Yehova sinzi, uyu munsi usoma ukanenga ba Mormon, uyu munsi usoma vyegeranijwe n'ishengero katolika. Riba iyo jambo ufise uyu munsi mu ntoki usoma. So nuko umugore yagabuririwe muri ubwo butayu, muri ubwo bugaragwa. Igituma bwise ubugaragwa rero nivyo tuzobona mu cigwa kizokurikira. Igituma bwise ubugaragwa kandi mu bundi buryo yari insinzi, yari inganje ya Kristo y'imyaka igihumbi. Kundi rero Kristo yaraganje ishengero rikaba riri mu butayu. Nivyo tuzobona la fois prochaine. Muryoherwe, mukomeze kuryoherwa. Ndabakunda kandi tugumane.